Good evening to each and everyone gathered here. I am Mustafa Anand, Department of Botany, P.S.M.O.College, Tirurangadi. It gives immense pleasure to start this auspicious occasion by heartily welcoming everybody on behalf of the Department of Botany. I heartily welcome our chief guest, Dr. Sonu KP, postdoctoral associate from University of Massachusetts, USA. Welcome, Sonu. Thank you. Thank you. Again, I also welcome our most respected and beloved principal, Dr. Asisa. Then, let me welcome my colleague of Team Botany, Ms. Jessila, Dr. Muhammad Anas, Dr. Shalimol, and Dr. Mosfir Mahbub. Again, I cordially welcome all other faculties, research scholars, students of our institute and various other institutes to this program. Today we are organizing one-day international webinar by the PG Department of Botany, P.S.M.O.College on the topic of from tissue engineering to synthetic tumor microenvironment. Hydrogels are a unique platform for diverse applications. And it is my pleasure to introduce our chief guest, Dr. Sonu KP, working as postdoctoral research associate at Peyton Laboratory, Department of Chemical Engineering, University of Massachusetts, United States. His research interest lies at the interference of polymeric biomaterials and cancer biology. He tries to develop biomaterials to mimic different disease models such as breast cancer, injured skeletal muscles, cancer metastasis, etc. He completed his doctoral work at Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, Bangalore. His doctoral work was mainly focused on porous and non-porous nanomaterials towards biomedical applications. He published several research papers in prestigious international journals. He also contributed to a textbook titled Advances in the Chemistry and Physics of Materials that was published by World Scientific Publishing Company. Okay, now I invite our respected principal for inaugural address. Okay, sir, please welcome. Okay. Good evening. Audible alle? Okay. Good evening all. Most respected Dr. Sonu, today's resource person for the webinar organized by the Postgraduate Department of Botany, that is my own department. Dear Dr. Mustafa Anand, Head of the Department, dear Jasila, Dr. Shalimol, Dr. Musfir Mahbub, other faculty members, I noted Dr. Srisha, Dr. Nimisha, and all other faculty members, those who joined from outside, and dear students. Really a good day for botany teachers and students. The Department of Botany is moving on a changed route. I must say like that because this is the third program they organized during this academic year. From June to June 22nd, third program. They are finding time to organize
different programs useful to students. I'm also happy because me also a part of that department. I'm also a botany man for the information of our resource person. That's really nice to know. Thank you. Today, the students, you are lucky. You got a chance to interact with an eminent person. I'm happy to see that when I talked to him before starting this program, in our conversation, he mentioned his post-graduation and PhD from JNCSR. That name is very familiar to me because every year I used to collect the details of the students from our science departments joined for summer research program at JNCSR. Or under JNCSR, they are doing some other institute also. I'm very happy to mention here. Sometimes the maximum number of students join for summer research, maybe from P.S.M.O.College. I inquired with other colleges. I got the message. This much number is not getting from other colleges because some of our faculty members are very much interested, especially Dr. M.C. Bashir of Chemistry Department, Dr. Shafiq. They are connected with that institute because they are motivating students from all of the departments to go for summer research. That's already our resource person mentioned. It is a beginning. He also motivated from that summer research project when he was a graduate student. Hence, my dear students joined, students of P.S.M.O. and also of other colleges. During our studies, especially in graduation, you should try to do some project work in this type of reputed institutions that may change your future sometimes. And also for PG students, you can opt JNCSR, IASC, and other ISER, Trivandrum, etc., and also other ISER centers, IITs, etc., for your PhD program. After writing entrance examination, that will change your career. Hence, today's program should be a motivation to all students. And dear students, you are lucky because you got a chance to interact with, to hear with, to ask your queries to an eminent person. And also, you look, what is Massachusetts? MIT, we are always saying. Okay. For the first time in the history of P.S.M.O.College, okay, we got a man from Massachusetts institutions. Many institutions are there with that name. MIT is the world number one. Okay. And also the university doing that type of excellent research and other activities. And also today's topic, we all fear. We all are afraid of tumor, cancer, etc. Dangerous. We don't know. We all are carriers of that dangerous problem. Okay. Every time there is an immense chance in each and every one of us to become a carrier of cancer. Today's resource person who is doing his research work on the biology of cancer. Though he is connected with the chemistry, nanoscience, then doing his work, postdoctoral research work on the biology of cancer. And I'm not going to his topic. Hence, I request all participants, whether faculty members or students or any faculty member from other subjects, you take this program as an important one to clear your queries about cancer and related aspects. I am much thankful to Dr. Sonu for being with us in this evening for us, but morning for you. Yeah. Okay, that's the after breakfast maybe Sonu is sitting with us, but we are going for lunch. Okay, anyway, I am thankful to you, sir, for as principal. From principal side, I express my thanks also to you. With these words,
With full of happiness, I inaugurate today's webinar on the topic from tissue engineering to synthetic tumor microenvironment. Hydrogels are unique platforms for diverse applications, organized by the PG Department of Botany of P.S.M.O.College. Thank you very much. Mustafa. That's Okay, maybe I can start sharing my screen. okay. Let me start our talk. I invite Dr. Sonu PK for doing the talk. Yeah, thank you very much. So I'm going to share my screen. I hope every one of you can actually see my screen. Can you please confirm that if you're seeing my screen properly? It is clear. Okay, that's perfect. So thank you very much, everyone, for this nice introduction and kind words. It's indeed an honor and pleasure to be able to join you guys today and to share some of my research interest with you. So yeah, it's really a pleasure, and I really appreciate everyone, especially the organizing team behind Curtin, for organizing this webinar on a short notice. I know that it's been really tough for you guys to arrange a lot of things in a short period of time. I really appreciate your efforts. So I'm basically going to talk about today on how to utilize hydrogels as a unique platform for different biomedical applications. I try to keep this as simple as possible to kind of convey these to the diverse audience that we have today. But if there is any questions that you have, feel free to ask me at any point of the conversation. You can stop me and ask, and you can even ask questions in Malayalam, so don't worry about that. So I really encourage everyone to ask questions, because asking question is one of the important traits that everyone should have as a science student. With that, so before I actually present my topic of discussion for today, let me start with a brief introduction as to where I'm actually currently speaking from. So as the principal already mentioned, I'm on the other side of the globe compared to you guys today. I'm actually somewhere here, and the state that I'm currently in is called Massachusetts. It's actually a small state in the eastern coast of the United States. It actually shares its boundary with the Atlantic Ocean. So it's all Atlantic Ocean. And Massachusetts is basically a small state compared to Kerala. I just pull out this information from Wikipedia. It seems like Kerala is actually have a land area of 38,000 kilometers square, but Massachusetts is actually smaller. It only has 7 kilometers square land area. Despite of this small size, as the principal already mentioned, Massachusetts is a hub of higher education and research. Two of the most famous universities or institutes that I think most of or all of the guys in this room right now know is in Massachusetts. One is MIT, the Massachusetts Institute of Technology, and Harvard University. But these are not the only universities in Massachusetts. There are a lot number of universities in here. And the institute that I represent is the University of Massachusetts, which is actually Commonwealth's, which is actually one of the state-owned public university in the state. And the University of Massachusetts has 6 campuses, but the one that I'm from is the Amherst campus, which is the flagship campus of University of Massachusetts. This is a very beautiful campus. It's highly scenic, as you can see from these pictures. And UMass, University of Massachusetts is also called UMass. So UMass Amherst has the 3rd tallest library in the world. It has a 28-story library. So this is the 3rd tallest library in the world. And the Life Science Laboratory Complex is this. This is where I actually work. And this is the inside view of the lab where I work. So with that introduction,
let's move on to what's hydrogel. So basically, you must have figured out that I'm going to talk about hydrogels today. So what is this material? Hydrogels are basically polymeric materials that contains large amount of water. You must have encountered this material in your day-to-day life. As you can see in these photographs, we have this nice decorative water spheres, that's what people call it, that you can actually buy from your local shop, and it's pretty nice to see. This is nothing but a polymeric material, and the material that people have in the baby diapers is also a hydrogel material. So it's basically in its dry state, but when it is used, it's absorbed water, and you will see that the used diaper is actually saggy, it's swollen because it's absorbed that amount of water. So coming back to what exactly is a hydrogel material, it's basically contains two components. One is a polymeric component, another one is water. This is the two fundamental components of a hydrogel. So that brings me the question, what type of polymers are used in making hydrogels? So let me just give a brief introduction onto what is polymer. So you must have all know what polymer is. It's basically a macromolecules with a repeated monomeric unit. So for example, here we have styrene, and once it is polymerized, it actually forms a polystyrene with it's a long molecule with a repeated unit of styrene. Now, let's assume that this is a polymer chain. And when you take a mixture, when you take a solution of this polymer chain that contains a lot of polymer chains, and then by some means, if you can actually connect this polymer chain one another, this process of connecting these polymer chains one another is called a cross-linking process. Basically, since my screen is full, I cannot see you guys. So if there is any questions, please ask a little loud. Okay. Okay. So when we have these polymer chains linked together, so this linking, as you can see from this schematics, it's actually in this dark black, connections. Those linking is called cross-linking. And once you're in this state, it's called a polymer network. So the question is that, is every cross-linked polymeric network a hydrogel? No, not necessarily. So for a polymer network to be called as a hydrogel, it should be able to retain a large amount of water within the network. So once you have this polymeric network that is able to retain a large amount of water in between this space, it's called a hydrogel network. So with that, so I already mentioned how we can actually make polymers, polymeric network, and that's how you make the hydrogel. So now the question is that, let's revisit that one more time, and we can see how these hydrogels are basically made. So you can take a polymer chain that is dissolved in water, and then you can have some sort of cross-linking reaction so that the polymer chains are cross-linked together. Then you have this network. So as an example, I just pulled out this polymer structure that I synthesized back in the lab. So if you can actually see this structure, it has two types of monomer. This monomer here is called an acetylatoxy monomer. You don't have to worry about what it is, but this is a monomer that will be able to react with the primary amine groups. And it is copolymerized with an ethyl hydroxyl group, but don't worry about that. So the same structure is represented here schematically like this, and you have these red points here. That is nothing but the acetylatoxy groups. And when you have a bifunctional molecule, it's a small molecules that have amine groups on both the ends, it will react. So one amine group will react to one chain, and the other amine group will react to the adjacent chain, so that this molecule will actually bind two polymer chains together. So initially, you can actually see that all this polymer solution is a liquid. So you see that it flows. But after the gel is formed, after cross-linking happens and the polymer network is formed, you'll see that
the water is kind of entrapped in this network and it cannot flow anymore. So I have a video here showing the same thing. So you can see that they're taking two solutions. One is the polymer solution, that's this solution, and they mix this bifunctional crosslinker. And here what you see is that it's just filtering to remove any dust particles that might be in there. And after that, they transfer that into a vial. You see that it's still a liquid, so it's actually like, moves and flows a little bit. So you can wait for some time and you will see that it's actually changing. It's actually cross-linking and it forms a hydrogel network, and then it doesn't move anymore. All the water is entrapped in this network. So just wait for that. Okay, so there it is. And he inverted that, and you see that liquid is entrapped on top. That's because the liquid is now entrapped within the polymer network that I talked about here. Now, you realize from this video that there is basically some process that is happening that converts a liquid into a solid type of material. I wouldn't call this as a pure solid because it is nothing like a rock or a wooden piece or something. It's something what we call as a soft matter. So it's neither a solid nor a liquid. It is something in between. I'll talk about that a little more detail in the next slide here. So in this slide, what I'm trying to tell you is that how do we generally characterize this hydrogel formation? How do we know that these hydrogels are formed? How do we know that the formed material is indeed a hydrogel or not something else? So the characterization technique that we used is called a parallel plate rheometer, or the technique is called parallel plate rheology, or it's also called shear rheology. This is the instrument we use for that purpose. Now, this instrument has two parallel plates. One is connected at the bottom, it's called a bottom plate, and you have a movable top plate. It can be moved up and down. Then you actually place your liquid, the polymer solution containing the crosslinker, between these plates, and you bring down this plate so that now both the plates, both the top and bottom plates, are in contact with the polymer solution. Now, what you do is that you apply a small oscillations, like forward and backward. So it's more like a sine wave here. So once you have gel between these parallel plates, what you actually see is small deformations happening onto the gel. So let's start with this. Okay, let me show you this video first. And here you will see how this process is actually happening. You have the bottom plate that's fixed, and you have a top plate that is moving up and down, not up and down, in a opposite movement. It's basically a sine wave. So let's start with this state where these gels are entrapped and there is no deformation happening to the gel. Now, once you move to this side, that is one side of the movement, you'll see that the gel is deformed under the shear force a little bit, and then it goes back to the initial state, that is where here, and then it goes to the opposite side, deforming in the opposite side, and then it goes to the initial state again. That's one cycle of shear rheology. Now, this process is continued as the gel is formed from the liquid state. Now, what you can actually see from this kind of instrumentation is that there is two parameters that you can actually abstract from this measurement. One is called a storage modulus, another one is called a loss modulus. You don't have to worry about the physics behind this, but just take my words for it, that the storage modulus is related to how elastic is your material. So a material with a large storage modulus, or it's called a G prime, will have an ideal elastic material, elastic characteristics. So you know that steel is the best elastic material. You may find it is a little counterintuitive, but you can read back that steel is actually the highly elastic material. It has the large storage modulus, or Young's modulus. Now,
a liquid material, for example, a viscous, and let's think about honey, or let's think about oil, that will have a largest storage modulus. So the storage modulus is related to how flowable a liquid is. A liquid is flowable, will have a larger loss modulus, or G double prime. So when we start here, this is where the polymer is in solution. So along the x-axis is time. So it's a time of gelation. And along the y-axis, you have storage modulus or loss modulus. Now, what you can actually see from here is that the blue curve is the loss modulus and the red curve is storage modulus. So initially, when this polymer is in solution, you'll see that the G prime or the storage modulus is smaller and the loss modulus is larger, which indicates that it is a liquid, which is actually a flowable liquid. Then you keep on monitoring this, and at some point here, you see that the storage modulus and the loss modulus intersects. This point is called a critical point or crossover point, which is characteristics for a different hydrogel material. Some hydrogel material will have a shorter crossover point, some hydrogel material will have larger crossover point, and that has its own implications. Don't worry about it. After this point, you'll see that the G prime is taking over G double prime. So at this stage, you'll see that the storage modulus is larger than the elastic modulus, but it still has a elastic modulus or loss modulus component into it. So at this stage, you will call it as a gel material, or the material has already reached a gel state. Now, in the gel state, as I said, it has a larger larger storage modulus. That's fine. And that indicates that the material is elastic. It has some pure elastic characteristics. On the other hand, it also has some, but definitely smaller G double prime. G double prime means that it is flowable. It is still flowable. So what does it mean? It means that the hydrogel is not a pure solid. It has some solid characteristics, but it is also have some liquid characteristics. So it's elastic, but it's also viscous. So that is why we call it as viscoelastic material. So all hydrogels are viscoelastic materials. So that's a take-home message that I want to have from this slide. So let's move on to another type of characterization, and this is pretty important. So in the previous slide, what we discussed is how we monitor the formation of gel. But once the gel is formed, we actually use another technique called a tension rheology. In this technique, as you can see, the hydrogel in a particular, a rod shape hydrogel is clamped between two clamps, and it's actually stretched along one axis. So it's called a uniaxial stretching. Now, in this uniaxial stretching, you monitor two parameters. One is called a strain, another called a stress. Strain is basically a ratio between its absolute length and the additional length delta L due to the elongation. And stress is the force required for that elongation. So if you monitor this curve here, it's basically nothing but a stress versus strain. So strain, as I said, this value along x-axis, and stress, that is this value, that's basically the force along y-axis. Now what you see, let's go back to this video once again, and you increase the stretching, and at this point it breaks and it losses. So from this linear regime, you can actually calculate a parameter called the Young's modulus. So Young's modulus is nothing but a stress versus a stress by strain ratio, and that talks a lot about the material property. If you have a lower Young's modulus, it's actually very soft material. If you very soft, very puffy type of material. But if you have a larger elastic modulus or Young's modulus, so let me tell you this: Young's modulus and elastic modulus are interchangeably used. Both are same. So if you have a material with a larger elastic modulus, you'll see those materials are very stiff, very strong. Now, so let's see elastic or Young's modulus of various hydrogels that people typically use in the biomedical engineering. So you will see that
The material here, the hydrogels here, has a very low elastic modulus in the orders of 1 to 10 kilopascal, and you can go all the way to 10 to the power 5 10 to the power 5 kilopascal elastic modulus. So there is a wide variety of a hydrogel material that can cover the entire regime of elastic modulus scale. That is interesting. Now, you may be worrying at this point that I've been talking a lot about chemistry and physics of hydrogel material, but where exactly is the biology comes in? So the biology comes in here. So the question that we are asking here is that why elastic modulus is so important? Okay, you talked about it a lot. Elastic modulus, shear modulus, storage modulus, whatnot. But why is it so important in biology? Let me tell you, there is nothing more important in biology than chemistry, physics, and maths. So elastic modulus is pretty important. So let's see this particular graph here. It actually talk about the elastic modulus of different biological tissues. So let's take brain, for example. You all know that brain is a very soft material. And if you look into the elastic modulus of brain, it is typically around 1 kilopascal. That is so soft. That's exactly the reason why we have a skeleton around the brain. And then you move along, you have pancreas, you have kidney, you have the eye lenses. That's all have the elastic modulus in the regime of 1 kilopascal to 10 kilopascal. Then you have liver, lung, muscle. They are in the orders of 10 kilopascals to 100 kilopascal. Then you have cartilage or bone. That's very strong. So that its elastic modulus in few gigapascal range. So what you can actually see from this curve is that you have wide variety of material in your body whose stiffness or elastic modulus is extremely varying from 1 kilopascals to few gigapascals. That is interesting. Now, why is it so relevant for me? The reason is that let's keep these things apart and let's talk about an anti-cancer drug development process. You know that cancer is one of the deadliest diseases that we encounter. And there is a lot of research that's been happening to develop new, less side effects kind of anti-cancer drugs. So a typical drug development takes a lot of time. So let's actually see how this is happening. So all drug development actually start with some basic study. So in this basic study, you understand about the type of cancer that we want to address. And we use bioinformatics, genomics, receptor docking kind of studies to understand what exactly is the weak point of that particular cancer. And then you try to develop a drug that will attack that weak point of the cancer cells. And we use techniques like synthetic organic chemistry or phytochemistry to develop this particular drug model. And there comes the second phase of this experiment, which is called in vitro studies. In vitro studies, what you do, let's assume that you're actually trying to find a drug for breast cancer. So what you take is that you take the breast cancer cells and you culture them on a tissue culture plastic. So this is a well plate or a petri dish, which is made of plastic. And you try to culture that cancer cells, breast cancer cells. There is a different type of cell lines that you can actually buy and culture onto this tissue culture plastic. And then once you have this tissue cell culture in the tissue culture plastic, you can actually add these drugs that you previously designed to see whether these cancer cells are dying or not. But there is a problem here. You know that in a biological system, like, let's talk about lung cancer. And cancer cells in the lung is in a 3D environment, right? It's in a 3D environment. But the tissue culture that we do in the lab
is basically 2D. You see, you have a plate and you have the cells growing on this plate. It's just 2D. So the cell doesn't feel like it's in a biological system. You know, these cells are so notorious. They actually detect what type of environment they are in, and they act totally differently. I will show that in example in the next slide, but these cells act so differently in different mechanical environment. So a breast cancer cells that you have taken from, that is in the breast cancer, breast tumor, act totally differently than the same cells growing on a tissue culture plastic. That is because, first of all, the tissue culture plastic has a totally high stiffness. It is in the gigapascal range, as I said. Now, but the original tumor is very soft. So the cell knows that it's not in that environment. And it also has some low extracellular matrix and lack of organization, etc. Let's not worry about that. So another model is a in vivo model in which you can use some mice model. So you can induce cancer into this mouse and then try to cure it with the drug that you developed, which is also comes with its own problems. First of all, maintenance is really a huge business, huge deal, and it's very costly, and also has some animal cruelty problems. Now, what we try to do is that, can we combine these two? The good thing about tissue culture plastic and good thing about mice models, combine them together and to have a better drug screening platform. That is exactly where the hydrogels comes into place. Good thing is that assumes that you're thinking about finding a drug for breast cancer cells, and breast has certain stiffness, certain elastic modulus. So you can make a hydrogel that has the same elastic modulus and try to grow the cells on that hydrogel, so that the cell actually sense its mechanical environment and believe that it's actually growing in its natural environment, but it's not actually. And you will see the difference soon. And also hydrogel systems has advantages like, you can have higher structural organization, you can have sufficient extracellular metrics, and you can try to get consistent results. Also, it's relatively cheap compared to the live animal models. Now, here I'm talking about how cells act differently in different systems. So this is actually a neural cells. It's a neuron cells, and they're cultured in two different situations. Here they have the cells cultured on a two-dimensional tissue culture plastic. So you can see that the green staining is for the cell body and the red staining is for the axons. So it's like the neurons has the axons, right? And now you see when they're actually growing on a two-dimensional plate, it actually forms not much interconnections. And this is absolutely not like how neurons form in your brain. But think about what happens the moment you culture them in a three-dimensional polyethylene glycol hydrogel. It's a hydrogel, and you see these cells actually cluster, and they form an organoid. And this is exactly how neurons actually form in your brain. So which one represent the actual situation better? Either a two-dimensional system or a three-dimensional hydrogel system? Definitely, it's the three-dimensional hydrogel system. So this is exactly the reason why we are translating from a two-dimensional tissue culture system to a three-dimensional hydrogel-based tissue culture system. Now, let me give you an example where we have shown that how cell responds to anti-cancer drugs differently when they have different situations. So in here, we used ovarian cancer cells, this cancer that develop in the ovary. So we take that cancer cells and we culture that in a tissue culture plastic as a control. So this is just to see how these cells behaving in a conventional system, which is a tissue culture plastic. It's a two-dimensional system. And we also have two different hydrogel systems. One is an RGD hydrogel system. Another one is an omnitum hydrogel system. Don't worry about these terms, but the cells don't grow in a hydrogel system
simply like that, but cells need some sort of peptides or some sort of molecules to which the cells can bind to. So RGD is a peptide to which cells can bind. Omnitum like peptides also a type of integrin binding peptides to which cells can actually bind. So this hydrogel has RGD peptides in them. This hydrogel has Omnitum peptide in them. But in both the cases, you'll see how the cells are organizing inside. So in a tube, so here in this panel, we have these fluorescent images. So the green fluorescent is from the live cells. They're like, live and growing cells. And the red one is the dead cell. So you see that in tissue culture plastic as well as in hydrogels, they actually live without a problem. They grow, and the dead cells are very minimal. But the difference between these two is that in both of these hydrogel system, they actually cluster, and this clustering is exactly like how it is in the original ovarian cancer tissue. And in here, they have DAPI staining. DAPI staining is for the nucleus of the cells, and Ki67 is a marker for proliferation. So what you can actually see here is that the cells are proliferating, or like growing and proliferating in these hydrogels. So because these hydrogels mimic the situation that is happening in original cancer tissue, we call this as a cancer models, because this is now, even though this is a hydrogel, it's a synthetic hydrogel, it mimic the cancer tissue of a biological cancer tissue. That's what we call it, as a cancer model. Now, what is interesting here is that we have taken different type of anti-cancer drugs: carboplatin, Paxtel, doxorubicin. All these are different type of anti-cancer drugs. So we actually looked into the effect of these individual anti-cancer drugs on this different tissue culture system. So the black represent the plastic, the red represent this hydrogel, the blue represent this hydrogel. So you see the difference. For example, if you take this anti-cancer drug, for the red plastic, you need a lot of drug. But what you see here is that for the actual situation, you only need a very little drug for the cells to die. That's the same case in doxorubicin. You see it's so much different. The black one, for the tissue culture plastic, you need a large amount of doxorubicin to induce cell death, whereas in the original case, you need only less. So you see this difference. This difference is pretty important, because if you only go by the tissue culture data, what you actually think, if you only go for the two-dimensional tissue culture system, what you realize is that you need a lot of drug to induce the effect. And if you try to translate that into a diseased person, diseased person, or if you try to correlate that into a person with this particular cancer, and you try to give this much amount of drug to induce the effect, there could be a lot of side effects. So that's exactly the reason why we actually have a lot of side effects with the chemotherapeutic treatment for cancers. So actually, you don't need that much of drug to induce the cell death in the actual case. So we are trying to show this difference in an synthetic system, in a completely synthetic system. So that's something great. So that's where the hydrogel really helps in making drug screening, anti-cancer drug screening possible. Now, let's find it. So that's only one example where we can utilize hydrogel to create a disease models, cancer disease model, and study how anti-cancer drugs, affects these systems. So there is n number of examples for these in the literature. I'm not going into the details. So I want to give one more example where hydrogels are used for biomedical applications. That field is called a tissue engineering. Now, tissue engineering is a field of biomedical engineering that uses cells, live cells, and biomaterial in combination to restore, maintain, improve, or replace different type of biological tissues. Why this is pretty important? It is important because there could be a lot of scenarios where, for example, injury that causes
a massive loss of tissue. So you know that there could be traumatic injuries and you lose a lot of your tissue. So some sort of injury, you lose a lot of tissue from here. And what people previously used to do, even now, they take the tissue from somewhere else, maybe from your thigh or from your abdomen, and you put that tissue here to improve the wound healing process. There could be some degenerative diseases like Parkinson's disease or uh, you know muscular dystrophy kind of diseases where the tissue loss happens. So you should provide external tissue for that condition to improve. Or you can have like joint injuries like a cartilage damage, where again you need to additionally provide some tissue for that situation to better. Now, so far what people have been doing is take the tissue from other body part and put it in here, do the grafting surgery, and it used to get better. But you can use hydrogel-based tissue engineering application to circumvent this problem. So what is interesting here is that you know that we have something called stem cells. Stem cells are the kind of cells that is having its potential to differentiate into any type of hydrogels, any type of cells. Now, what you can actually do, assume somebody have this joint injury and they have some cartilage loss in this joint. So you need to provide some cartilage tissue between these joints to improve this condition. So you can take stem cells and you can actually culture them in appropriate hydrogel. Because what is interesting here is that the stem cell actually differentiate into different cell type depending upon different conditions. But one important condition is the mechanical environment, so mechanical property of the medium in which it is being cultured. So if you take hydrogel and you culture the stem cells, if you take the hydrogel in such a way that the stem cell differentiate into chondrocytes, and then chondrocytes are the cells that you can actually see in the cartridge, and then you can apply the whole system through injection to this joint, then you will see that it's just like you're providing biological tissue between these joints, and these joints basically improve. So here, what is interesting is the same thing that I've told before, that stem cells, if you put into an hydrogel with the elastic modulus between 0.1 to 1 kilopascal, it can actually change into it can differentiate into neuronal cells. If you put the same stem cells into 8 to 17 kilopascal, it can actually move into muscular cells, myocytes. Or if you actually put this into 25 to 40 kilopascal hydrogel, you can actually see the stem cells are kind of differentiating into osteogenetic cells. So the substrate elasticity is very important for this stem cell differentiation, and this can be utilized for tissue engineering purpose. So let me conclude the whole presentation by giving this one example, which is one of the hottest topic in the kind of hydrogel in tissue engineering applications. So in this particular example, previously I showed you that you can take one stem cell and then differentiate into whatever the cells that you want it to be and then apply it. But is it possible to have two type of cells in the same regime? So you know that there is something called a tendon and muscle joint. So when you have your bone and muscles that is connected to this bone, so tendons are the type of tissues that's actually, which is the strong tissue and actually connect muscles into the bone. And somewhere here, you will see an interface between muscle cells or muscle tissue as well as tendon tissue. Is it possible to mimic that kind of interface by using hydrogels? So for this application, what people have done is something called a bioprinting. So in here, as you can see, the hydrogels are being printed. So hydrogels can be printed into any form, as you can see here. So it's printed, and then you have this highly organized, so whatever architecture you can print, and highly organized hydrogel. Now, in this particular example, they've used a similar bioprinting approach,
And they've taken two type of polymer material. One is a polyurethane, another one is polycaprolactone. And they've used two type of cells. One is C2C12 cells, which is a myocyte cells that is seen in the skeletal muscles, and you have 3T3 cells, which is actually a chondrocyte cells, so fibroblast cells that is seen in tendons. Now, they actually print it in this way, so they actually try to have this interface. And in this interface, the red portion is the caprolactone portion that contains the 3T3 cells. So it's the tendon type of tissue, and then adjacent to that they have this muscle tissue where they have C2C12 myoblast cells. So when I say tissues, it's basically hydrogels. And then you can actually see the cells here. On day one, both of these cells look almost same. The C2C12, which is the muscle cells, and 3T3 cells, which is nothing but the fibroblast or the tendon cells. Now, what you actually see is that on day 7, the muscle stem cells, the C2C12 cells, actually differentiate into this, not differentiate, they actually do this morphogenesis into an elongated form. And the C2C3 cells also actually proliferate and grow into another cluster. So when you actually look into this interface, this is where it is really interesting. Now, on day 1, you see this interface is distinct. The C2C12 cells are different, and the 3T3 cells are different. But on 7th day, you see this interface is completely formed, and there is absolutely a muscle to tendon interface that is formed, which is absolutely impossible to form this kind of a interface in any other techniques, but it's only possible through this hydrogel and this bioprinting technique. And this can have a lot of implications for these tendon failure related diseases. So I try to give you an overview of how you can actually print hydrogel into custom shapes and interfaces that can really have implications in improving people's lifestyle. With that, let me conclude my presentation. So what we discussed so far, we talked about synthesis of hydrogel and what is the common strategy used. And we also talked about how we can characterize this hydrogel. We talked about why hydrogel is relevant to biological applications, because its ability to have tunable elastic modulus in the range of biological tissue modulus, and how cells respond differently in different mechanical environments, and how we can actually have anti-cancer drug screening more accurately in 3D hydrogel system compared to the two-dimensional conventional plastic systems, and how hydrogels are utilized for tissue engineering, and more importantly, how 3D bioprinting of hydrogels make artificial tissues and interfaces. With that, I would really like to acknowledge my current lab members. So these are the team of faculties with whom I'm actually working. Sherry Payton is my current principal investigators in the lab that I'm currently working. Professors Sarah Perry, John Clare, and Todd Emmerichs are my collaborators. And this is the Payton lab team. There is a few more people, but they couldn't make it on that day, and this is me. And this is my funding agencies: National Science Foundation, Army Research Office, and University of Massachusetts. So I really have to acknowledge them for funding me to do this research. With that, thank you very much. And I would like to take questions. And if you still have more questions that you don't want to ask me right now, you can send the queries to this email address. You can note it down. I'll be really happy to answer your questions. Thank you very much. Sono, ഇതിപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ആ ഹൈഡ്രോജൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മള് ഈ ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കുള്ള സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റൂലേ? അതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അങ്ങനെ എല്ലാ ടിഷ്യൂസും ഇതാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂസ് ഓൾറെഡി പോസിബിൾ ആണ്. അത് ഓൾറെഡി ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസിലാണ്, ആൾക്കാർ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് തിങ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ്, അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ സ്കിന്നിലൊക്കെ ഉള്ള വൂണ്ടൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. സ്റ്റെം സെൽസിനെ എടുക്കാം, എന്നിട്ട് അതിനെ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ആക്കാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോജെല്ലോട് കൂടി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് പോസിബിൾ. പക്ഷെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ടിഷ്യൂസ്, ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് സ്കെലിറ്റൽ ടിഷ്യൂ, ഇപ്പൊ കാണിച്ച ടെൻഡോൺ സ്കെലിറ്റൽ ഇന്റർഫേസ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ടിഷ്യൂസ്, ബ്രെയിൻ ടിഷ്യൂസ്, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും അതായത് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റേജിലാണ്. അതൊന്നും എന്താ പറയുക, ഒരു പേഷ്യന്റ് ലെവലിലേക്ക് ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഗോൾ അത് തന്നെയാണ്. അതായത് നമുക്കൊരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് ഓൺ യുവർ ബോഡി. അതാണ് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗെയിം. പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ വി ആർ ഓൾ വർക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ്. അപ്പൊ സോനു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അംബലിക്കൽ കോഡിൽ ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ സീക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ലേ ഈ ന്യൂറോൺ സെൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അതെ, ന്യൂറോൺ സെൽസ് മാത്രമല്ല, അത് ഏത് സെൽസ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം അത് ഈ അംബലിക്കൽ സെൽസിന് അങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലുണ്ടോ? അതെ, ആംബിക്കൽ കോഡ്സിലാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ സ്റ്റെം സെൽസിന്റെ ഒരു റിസർവോയർ ആണത്. ബേസിക്കലി സ്റ്റെം സെൽസ് കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആംബിക്കൽ കോഡ്സിലും, പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ നമ്മുടെ ബോൺ മാരോയിലൊക്കെയാണ്. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംബലിക്കൽ കോഡിന് സ്റ്റെം സെൽസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സക്സസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ? അതെ അതെ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിപ്പോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റെഡിലി ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും. യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊരു കോമൺ പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടില്ല. കാരണം അത് ഇപ്പോഴും എന്താ പറയുക ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള അഫെയർ ആണ്, ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊന്നും അതൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ ബെറ്റർ ആവും തോറും അത് എല്ലാവർക്കും അഫോർഡബിൾ ആവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇപ്പോഴേ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംബിക്കൽ കോഡ്സിലുള്ള സെൽസിന് ഭയങ്കര പൊട്ടൻസി, അതായത് ഏത് സെൽസ് ആയിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻസി ഭയങ്കര കൂടുതലാണ്. കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല സെൽസും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലൊക്കെ സ്റ്റെം സെൽസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതൊരു പ്രോജിനേറ്റർ സെൽസ് ആണ്. അതായത് അതിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ കപ്പാസിറ്റി വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. സ്റ്റെം സെൽസിനെ പോലെ ഏത് സെല്ലുമായിട്ട് അങ്ങ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആംബിക്കൽ കോഡ്സിലുള്ള സ്റ്റെം സെൽസ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏത് ടൈപ്പുമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതും അങ്ങനെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് സെല്ലായിട്ടാ? ഓക്കെ, നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സെൽസ്, ബ്രെയിൻ സെൽസ്, ഓവേറിയൻ ക്യാൻസർ, ലിവർ സെൽസ്, ഒവേറിയൻ സെൽസ്, അതായത് ബോൺ മാരോ ഇതായിട്ടുള്ളത്, ലങ് സെൽസ്, ലങ്സ്, ഇത്രയും ടിഷ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ലാബിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ക്യാൻസറസ് ടിഷ്യൂസ് തന്നെ വേണോ അതിന്, അതെ നോർമൽ സെൽ എടുത്തിട്ടാണോ? ക്യാൻസർ സെൽ എടുത്തിട്ടാണ്. കാരണം നമുക്ക് ക്യാൻസർ സെൽ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യാന്നാണല്ലോ അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്യാൻസർ സെൽസ് എടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പേഷ്യന്റ് സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ വരും. അതായത് ഈ പേഷ്യൻസ് ബയോപ്സി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ബയോപ്സി സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തു വരും. നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിന് ആ ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കും. എന്നിട്ട് ആ സെൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റഡി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. സോനു, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, വാസ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രസന്റേഷൻ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ജെൽസിന്റെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അഥവാ ക്യാൻസർ റിസർച്ചിലൊക്കെ എത്രമാത്രം മീൻസ് നമുക്ക് ലൈവായിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെ ഹാർം ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഹൈഡ്രോജൽ നമുക്ക് ഒരു 3D അനിമൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഈ ഇപ്പൊ സെൽസ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഓരോ സെല്ലായാലും ഓരോരുത്തർക്കും എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് ടുവേർഡ്സ് ഇൻസൈഡ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഹൈഡ്രോജെൽസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ അതൊരു വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോ ആൻസർ ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി. പക്ഷെ അതാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ പറയാതിരുന്ന ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോജെൽ മാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ സെല്ലിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാനല്ല നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് കൂടെ തന്നെ ഈ സെല്ലിന് ഷുഡ് അഡ്ഹർ ഓൺ ടു സംതിങ്.
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ടിഷ്യൂസിലുള്ള സെൽസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി കൊളാജൻ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടല്ലോ, കൊളാജൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മെട്രിക്സ് ആണ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ്. അപ്പൊ ഈ സെൽസ് ഈ കൊളാജൻ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റഗ്രിൻ പ്രോട്ടീൻസ്, RGD പ്രോട്ടീൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില പ്രോട്ടീൻസ് വഴിയാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ പ്രോട്ടീൻസ് വഴി തന്നെയാണ് ഈ സെൽ ടു സെൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നടക്കുന്നത്. അതായത് രണ്ട് സെല്ലും കൂടി ഈ ഇന്റഗ്രിൻ ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻ വഴിയാണ് ഈ സെൽ ടു സെൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നടക്കുന്നത്. മറ്റുള്ള ബയോളജിക്കൽ പാത്വേസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് പെപ്റ്റൈഡ്സ്, അതായത് പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെപ്റ്റൈഡ് സീക്വൻസ് ആണല്ലോ, അപ്പൊ അതിലെ ഈ ബൈൻഡിങ് സീക്വൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പെപ്റ്റൈഡ്സും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോജനിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. അങ്ങനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, ഈ സെൽസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് ഫീൽസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോജൽ മാത്രം പോരാ, അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോജൽ അതിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി മാത്രമേ കൊടുക്കുള്ളൂ. അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് ഉണ്ട്, അതിൽ രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇറ്റ്സ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, അതിന്റെ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ് എന്താണെന്നുള്ളത് സെൽ അത് സെൻസ് ചെയ്യും. രണ്ട് അതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ ക്യൂസിൽ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോട്ടീൻ എന്തൊക്കെ പ്രോട്ടീൻസ് ആണുള്ളത് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജനിലേക്ക് മിമിക് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ്, അത് മിമിക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്, അതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പ്രസന്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ബയോളജിക്കൽ ക്യൂസും, അതായത് ഈ പ്രോട്ടീൻ കോമ്പോസിഷനും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും. അപ്പോഴാണ് ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് എന്താ പറയുക എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് ആവുന്നത്. പക്ഷെ എന്നാലും ഹോണസ്റ്റ്ലി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഇതുവരെ അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മിമിക്കിംഗ് ഹൈഡ്രോജൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സോ അതാണ് അതിന്റെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാറിന്റെ കമ്പോണൻസും എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് അറിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും എക്സാക്ട്ലി. സോ അതിന് തന്നെ കുറെ ജീനോമിക്സും അതിന്റെ പ്രോട്ടീൻ അനാലിസിസും ഒക്കെ വേണം. ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ല സ്റ്റോറി, ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസ് വേണം. എന്നിട്ട് അതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, എല്ലാം ഒന്നും വേണമെന്നില്ല, നമുക്ക് വളരെ പിക്ക് ചെയ്യാം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രോട്ടീൻസിനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഈ ഹൈഡ്രോജൽസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കാം. എന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ ഹൈഡ്രോജൽ സിസ്റ്റം ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗുഡ് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മെട്രിക്സ് ആവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എക്സാക്ട്ലി അതാണ് അതിന്റെ അപ്രോച്ച്, അതാണ് അതിന്റെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഗോൾ. അതൊരു വളരെ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് കൂടെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ഇപ്പൊ ക്യാൻസർ സെൽസ് ഇപ്പോ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയ ബ്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്ട്രാ മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെക്യൂലിയർ ആണോ, അവർക്ക് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണോ, ഓർ ഈ ഹൈഡ്രോജൽസ്? ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാവോ, ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തില്ല. എന്തായിരുന്നു? നമ്മളെ ഈ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് നിന്ന് എടുക്കുന്ന ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് ബേസിക്കലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈ ഡിവിഷനാണ് അവരുടെ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഏരിയന്ന് എടുക്കുന്ന ഈ ക്യാൻസറസ് ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ മാട്രിക്സ് റിക്വയർമെന്റ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ? വരും. അബ്സല്യൂട്ട്ലി അതെ. കാരണം ഇപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലങ് ക്യാൻസർ സെൽസിന് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സെൽസിന് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ലിവർ ക്യാൻസർ സെൽസിന് ഗ്രോ ചെയ്യാനുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഒവേറിയൻ ക്യാൻസറിന് സെൽസിന് ചെയ്യാനുള്ള എൻവയോൺമെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരൊറ്റ സൊല്യൂഷൻ ഇല്ല അതിന്. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു. പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അത്. അതും ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. സോ ഇതിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ. അതായത് ഓരോ പേഴ്സണിനും ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ക്യാൻസർ സെൽസ്, ഈവൻ ദോ ദാറ്റ്സ് എ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സെൽ, പക്ഷെ അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അത് എങ്ങനെ അത് ഡ്രഗ്സുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതും, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എഫിഷ്യൻസിയിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് വേറൊരാളുടെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സെൽസ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ another goal of this kind of research is to actually achieve that personalized medicine. So നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഇത് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ ഒരാള് ക്യാൻസർ
സ്ഥിരീകരിച്ചു. സോ അസ്യൂം ദാറ്റ് അവരുടെ സെൽ അവരെടുത്തു, ബയോപ്സിക്ക് അവർ അയച്ചു തരുന്നു, ബയോപ്സിയോടുള്ള അതൊരു ക്യാൻസർ സെല്ലാണ് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അവർ ചെയ്യാൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെൽസിനെ ഇതേപോലത്തെ ഹൈഡ്രോജെല്ലിൽ ഗ്രോ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ഹൈഡ്രോജെല്ലിൽ നമ്മൾ ഈ ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ സെൽസ് ആ ക്യാൻസർ ഡ്രഗിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് എഫക്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് അതിനായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസറിന് ഈ പേഴ്സണിന് ഈ ടൈപ്പുള്ള ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് ഡോസസ് ആണ് വേണ്ടത്. ദാറ്റ് കുഡ് ബി ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അനദർ പേഴ്സണിന് അത് ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹൈഡ്രോജൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടുള്ള മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇതാണ്, നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഒരാൾക്ക് ക്യാൻസർ ഉണ്ട്, അയാളുടെ സെൽ ലൈൻസ് എടുക്കുക, കൾച്ചർ ചെയ്യുക, സി ഹൗ ഡ്രഗ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇറ്റ്. വേറൊരാളുണ്ട്, അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പേഴ്സൺ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കീമോതെറാപ്പിക് സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വൺ ഓഫ് ദ ഗോൾ ഓഫ് ദിസ് research, and that's also one of the ടൈമിൽ അത് കിട്ടാൻ അപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ? എങ്ങനെ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും? ചെക്ക് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഓക്കെ, എന്താ പറയാ, ഇതാണ് ഗോൾ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ അത് നടക്കുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ ഈ ടൈപ്പ് സ്ക്രീനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, ഒരു ഏർലി ബയോപ്സി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം അറ്റ് ഓൾ. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ പറയുക, ഇപ്പൊ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ബയോപ്സി, ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, സർജിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ദർ ഈസ് ചാൻസസ് ഓഫ് ഡിസെമിനേറ്റഡ് ക്യാൻസർ സെൽസ് ഓർ ആ ക്യാൻസർ ടിഷ്യൂ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന ഡെസിമിനേറ്റഡ് ക്യാൻസർ സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് സെൽ ഉണ്ട്, കോൾഡ് DCC. ആ സെൽസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെൽസ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ ബ്ലഡിലൂടെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സെക്കൻഡറി ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി ക്യാൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുക. അതിനാണ്, ആ പ്രോസസ്സിനാണ് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സെക്കൻഡറി ക്യാൻസർ ക്യാൻ കം ലൈക്ക് ആഫ്റ്റർ 5 years ഓർ ആഫ്റ്റർ 10 years, നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ we have a timeline. സോ നമുക്ക് ഈ പ്രൈമറി ക്യാൻസർ സെൽസിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ സെക്കൻഡറി ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് മെഡിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം, ഈ ടൈപ്പ് ആന്റി ക്യാൻസർ മെഡിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ടൈം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, പക്ഷേ യെസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സും ഫാസ്റ്റർ ആവും. ആസ് വി ഡു മോർ ആൻഡ് മോർ റിസർച്ച് ഈ പ്രോസസ്സും ഫാസ്റ്റർ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരോ ഒരാള് ആസ്കിങ് സം എക്സാമ്പിൾസ് hydrogels for breast cancer cells. Okay, Aditya Krishna is asking that question. Okay, so breast cancer cells nu parnu kayna thana there are different type of breast cancer cells. Hema cells oru category aanu. MDR MD231 nu parayna oru cell line undu. Idu MDR MD231 nu പറയുന്നത് വളരെ അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സെൽസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ സെൽസ് ഒക്കെയാണ് സെൽ ലൈൻസിന് എക്സാമ്പിൾ. ഇനി ഹൈഡ്രോജൽസിന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ കാണിച്ച ഒവേറിയൻ ക്യാൻസർ ഹൈഡ്രോജൽ, അതൊരു പെഗ് മെലമൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, പെഗ് പോളി എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രോജൽ ആണ്. അതേ ജെല്ല് തന്നെ നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സെൽസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് hydrogel we use for breast cancer cells. So polyethylene glycol hydrogels. എന്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരോ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു? ഞാനാണ് ചോദിക്കാൻ നിന്നിരുന്നത്. ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ട്യൂമേഴ്സ് ഇല്ലേ, ബ്ലഡിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് സ്റ്റേജിലാണെന്നുള്ളത് പറയാം അല്ലെ? അങ്ങനെ ഒരു സാധനം, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ പിന്നെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെല്ലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഹൈഡ്രോജെല്ലില് ഈ പിന്നെ കൾച്ചർ ചെയ്ത് അതിന് ഡ്രഗും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ക്യാൻസർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബയോപ്സി ഇതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഈ പിന്നെ മൂവ്മെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോ ആ ഒരു ഇനീഷ്യലി അത് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ ആയിരിക്കും അത് അല്ലേ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. there are differences, but okay, ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം. ഓൾമോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മൾ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ സെല്ലിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ
പിന്നീട് ഇത് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ചെയ്ത് വേറൊരു എൻവയോൺമെന്റിലേക്കല്ലേ അത് പോകുന്നത്? അപ്പൊ വേറെ ഏരിയ അതിന്റെ മാറും. അതെ, ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി ഇവിടെ നമ്മുടെ ലാബിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ആണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ മെറ്റാസ്റ്റാസിസിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സെൽസ് പ്രധാനമായിട്ടും ബ്രെയിൻ, ലങ്, ലിവർ ആൻഡ് ബോൺ, ഈ 4 സ്ഥലത്തേക്കേ പോകുള്ളൂ. വേറെ എവിടെയും പോകില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്താൽ മതി. സോ ദാറ്റ്സ് an interesting question. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ, അപ്പൊ ഓരോ സെല്ലിനും അങ്ങനെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. അത് ഏത് സെക്കൻഡറി ഓർഗനിലാണ് പോയിട്ട് മെറ്റാസ്റ്റാസിസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആണ്. ഒരു ഡൗട്ട് കൂടി. ഈ ഹൈഡ്രോജൽസ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഡയപ്പറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രോജൽസിനൊക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രോജൽസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിന്റെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി, അതായത് അത് ഡീകമ്പോസിഷൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ. ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തെങ്കിലും ഇതിൽ യൂസ്ഫുൾ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഡിമെറിറ്റോ മെറിറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മെയിൻ ഡിമെറിറ്റ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അത് ഡീഗ്രേഡ് ആവില്ല. ഇറ്റ്സ് എ സിന്തറ്റിക് ഹൈഡ്രോജൽ. സോ ഈ സിന്തറ്റിക് പോളിമറിനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ അതിനുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മളുടെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് സോ യൂസ്ഫുൾ ബട്ട് യു കനോട്ട് ഡീഗ്രേഡ് ഇറ്റ് ഓർ യു കനോട്ട് ബയോഡിഗ്രേഡ് ഇറ്റ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോജൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അതും പോളിമേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത്. പോളിമേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡീഗ്രേഡ് ആവില്ല. അപ്പോ ദ ഡിമെറിറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി. പക്ഷേ എന്താ പറയാ, നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺവീനിയൻസ് കൊണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം അതാണ് അതിന്റെ, എനിക്ക് അറിയില്ല ഇഫ് ഐ ആൻസർ ദാറ്റ് കറക്റ്റ്ലി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദോഷവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണോ? അല്ല, ദോഷം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അത് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല. കാരണം പോളിമേഴ്സ് കൊണ്ടുള്ള, അതായത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ടുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അതുകൊണ്ടും ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇത് ബോഡിയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ല, ബോഡിയിൽ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ബോഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈഡ്രോജൽ, ഓഫ് കോഴ്സ് ഡയപ്പറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഹൈഡ്രോജൽസ് അല്ല. ബോഡിയിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറയുക, മെയിൻ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ ഹൈഡ്രോജൽസും പോളി എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ബേസ്ഡ് ഹൈഡ്രോജൽസ് ആയിരിക്കും. പോളി എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ്ലി അങ്ങനെ ബോഡിക്ക് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോജൽ അല്ല. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ക്രീൻ ചെയ്തതാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബയോ ഫ്രണ്ട്ലി. വളരെ ഇതായിട്ട് ബയോ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് അതിന്റെ കൂടെ ഇതായിക്കോളും. പിന്നെ പോളി എഥിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഹൈഡ്രോജൽസ് എല്ലാം ഡയറക്ട്ലി അങ്ങനെ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ബയോ ഡീഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് ഈ ഹൈഡ്രോജലിൽ ആഡ് ചെയ്യും ബോഡിയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബയോഡിഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഈ ടിഷ്യൂ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് ടു റിമൂവ് once that injury is improved. അപ്പോ ആ പ്രോബ്ലം എന്തായാലും നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യും. സോ എന്തായാലും ബയോകമ്പാറ്റബിൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഹൈഡ്രോജൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രോജൽ ഈ ടൈപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന് എന്തായാലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല. സാർ, ഞാന് ചോദിക്കുന്ന മണ്ടത്തരാണോ എന്ന് അറിയില്ല, ഒരു ജസ്റ്റ് വെറുതെ ചോദിക്കാൻ. മണ്ടത്തരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല. എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ, ഞാന് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫാസിയോളയിലാണ്, ലിവർ ഫ്ലൂക്കില്. അപ്പൊ അത് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലിവറിലാണ് ഓഫ് കോഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോജൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലിവർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ഫാസിയോളൊക്കെ അതിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതില് നമുക്കൊരു ഡ്രഗ് കൊടുത്തിട്ട് ഫാസിയോളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോന്ന് ആ ഹൈഡ്രോജലിലുള്ള ഒരു കൺട്രോളും അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ ഇങ്ങനത്തെ ടിഷ്യൂസ്, അതായത് ഈ ലിവർ സ്കെലിറ്റൽ ടിഷ്യൂടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ് മാച്ചിങ് വേണം, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഹൈലി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ അറിയാലോ, ഇപ്പോൾ ഫാസിയോള എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതൊരു ലിവർ ഓർഗനൈസേഷന്റെയും കൂടി ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു ഹൈറാർക്കിയൽ ഓർഡറിങ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ എങ്ങനെയാണ് ഈ ലിവർ ഈ സ്കെലിറ്റൽ ഫൈബേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്,
ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇസ് ഓൾസോ മാറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഫാസിയോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ലിവറിന്റെ കേസിൽ ഉള്ള ഒരു ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ജസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോജൽ മാത്രം ഉണ്ടായപ്പോൾ we should be able to arrange this hydrogel in a way that it mimics the arrangement in the liver. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ബയോ പ്രിന്റിങ്, ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ബയോ പ്രിന്റിങ് ടെക്നിക്സ് എക്സാക്ട്ലി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫാസിയോളജി ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ ആർക്കിടെക്ചർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബയോ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ബയോ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെൽസിനെ നമുക്ക് അതിൽ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് എക്സാക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി മാച്ച് ഒന്നും ആക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും യു ക്യാൻ ഹാവ് എ മിമിക് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഒറിജിനൽ ലൈഫ് ഫാസിയോളജി. അത് ടെക്നിക്കലി പോസിബിൾ ആണ്. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ അറിയത്തില്ല. നമ്മളത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മുടെ ലാബിൽ അത് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ടെക്നിക്കലി ദാറ്റ്സ് പോസിബിൾ. എന്റെ അറിവിൽ ഇതുവരെ ആൾക്കാർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ ലെവലിൽ ബയോ പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് കാർട്രേജ്, ഈ ചെവിയുടെ ഒക്കെ പുറകിലുള്ള കാർട്രേജ്, ഹാർട്ട് ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലങ്സ് ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മസിൽ ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ടെൻഡൻസ് ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മസിൽ ടെൻഡൻ ജോയിന്റ്സ് ഇന്റർഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ ഓൾറെഡി ഇതേപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ബയോ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഓർഗൻ എന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ലിവറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷുവർ. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് ഭയങ്കര വലുതാണോ? യെസ്, ബയോ പ്രിന്റിംഗ് ടെക്നിക്സിന്റെ കോസ്റ്റ് റിലേറ്റീവ്ലി അതൊരു പ്രിന്റിംഗ്, ഒരു 3D പ്രിന്റർ തന്നെ വേണം. ആൻഡ് അതിന്റെ 3D പ്രിന്റിംഗ് ഹെഡൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ ഹൈഡ്രോജൽ പ്രിന്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പോ ഇച്ചിരി കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ സാർ അവിടെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടർ റിസർച്ച് ആണ് ചെയ്യുന്നത്, UG ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ PG ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസ് എങ്ങനെയാണ് സാർ ചെയ്യുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ? അതെ, ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു. ഈ UG ഇന്റേൺഷിപ്സുകൾ സാധാരണ ഉണ്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. പക്ഷെ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. സാധാരണ ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം, മാസ്റ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് അണ്ടർ ഗ്രാഡ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റഡീസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതൊരു പോസിബിലിറ്റി. PhD-ക്കായിട്ട് നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ PhD-ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു കമന്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയുള്ള പ്രൈമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ JNCSR, IIC, ISS, IITs, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ഒരു അണ്ടർഗ്രാഡ് സമയത്ത് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അണ്ടർഗ്രാഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു എന്താ പറയുക, സമ്മർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിസിറ്റിംഗ് ഫെലോഷിപ്സുകളോ ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പേപ്പർ ആക്കിയിട്ട് ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിപ്പോ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓതർ പബ്ലിക്കേഷൻ ആയാലും മതി, ഫസ്റ്റ് ഓതർ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ, എക്സിസ്റ്റിംഗ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ PhD-ക്കോ ഈവൻ മാസ്റ്റേഴ്സിനോ, അതായത് BSc-യിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതേപോലെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ക്രീനിങ് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് ത്രൂ ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ നമ്മളെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഷുഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഇങ്ങനെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഹിസ്റ്ററി ഉള്ളത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അണ്ടർ ഗ്രാഡ് റിസർച്ച് ഇവിടെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഹോണസ്റ്റ്ലി ഞാൻ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള US-ലെ സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ മാസച്യൂസെറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഫോർ സം റീസൺ അവർ അണ്ടർഗ്രാഡ് റിസർച്ചിന് മെയിൻ ആയിട്ട് അവർ ഇവിടുത്തെ സിറ്റിസൺസിനെയാണ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ അണ്ടർഗ്രാഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ റെയറാണ്, ഇല്ല എന്നല്ല, വളരെ റെയറാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അണ്ടർഗ്രാഡ് റിസർച്ച് പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ആയിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും, അതായത് പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഒരു കീ എലമെന്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ചില
ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴില്ല, പക്ഷെ മേ ബി ഐ ക്യാൻ ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യു ലേറ്റർ. ചില പ്രൈവറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് ഫെലോഷിപ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ PMന്റെ ഫെലോഷിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഫെലോഷിപ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് അവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ട്രിപ്പുകളിലേക്ക്, ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് വരാനുള്ള ഫണ്ടിങ് അവർ തരും. അതായത് ആ ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്യും, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഇവരെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യണ്ട, പക്ഷെ വേറെ നിങ്ങളൊരു തേർഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പേ ചെയ്യാൻ റെഡി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ നിങ്ങളെ അണ്ടർഗ്രാഡിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതെ അണ്ടർഗ്രാഡ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് BSc ആണ് കേട്ടോ, BSc സ്റ്റുഡൻസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതേപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് നട്ഷെല്ല് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളൊരു അണ്ടർഗ്രാഡ് സ്റ്റുഡൻറ് ഇതേപോലെ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഫെലോഷിപ്പുകൾ, അതായത് പുറത്ത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് വന്ന് ഇതേപോലത്തെ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തോ ഉള്ള ചില ഏജൻസികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് തരുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഫെലോഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്. അത് ഒന്നാമത്തെ വഴി. രണ്ടാമത്തെ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നല്ല പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ഉണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്യുക, ഒരു റിസർച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പബ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ, അതായത് അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടെ പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓൾസോ ഹെൽപ്സ്. അപ്പൊ ആ വഴിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ PhDയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേപോലത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലൈനിൽ ഈ രണ്ടാണ് എന്റെ സജഷൻസ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം JNCSRൽ കിട്ടിയിരുന്നു സമ്മർ ഫെലോഷിപ്പിന്, പക്ഷേ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ്. അതെ, അതൊരു അവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ ഭയങ്കര റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആണ് പുറത്തുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്. അതെ, അത് ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷെ വാട്ടിടും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാക്സിനേഷൻസ് ഒക്കെ റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ബെറ്റർ ആവും. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ട്രൈ അഗെയിൻ. JNCSRലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കോൺടാക്ട് മീ. മേ ബി എനിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു റീച്ച് മീ. Okay, sure. Thank you for sharing. Thank you. Okay, good evening to all, one and all gathered here. On this wonderful evening, I would like to thank everyone who made this program possible. We take this golden opportunity to thank the respected chief guest of this function, Dr. K.P. Sonu, for attending this function in his busy schedule. He spent his valuable time with us, and he enlightened the horizons of novel ideas. Thank you, sir, for giving your valuable insights. Thanks a lot. It is my pleasure to thank our most respected principal, Dr. K. Aziz sir, for his continuous motivation and cooperation for arranging such a function. I would like to thank our beloved head of the department, Dr. Mustafanand sir, not only for his proper guidance, but also for encouraging us to achieve new endeavors. I extend my gratitude to my amiable colleagues, Mrs. Jasila, Dr. Muhammad Anas, and Dr. Musfir Mehboob, who worked really hard for this program. Last but not least, I sincerely thank all other faculty members, research scholars, postgraduates, and graduates of other institutions and our institution for your enthusiastic attention. Without you, this function could not be a grand success. Once again, thank you all. Thank you all for glorifying this program. Thank you. Thanks everyone. Really nice to join you all, guys. Okay, thanks. Sure. Lot of thanks, Sonu. Sure. Have a good night. Okay. Same to you. Have a nice day. Yeah, you too. Thank you.